P.S.Krishnan அவர்கள் திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்தவர். அதிலும் அக்ரஹாரத்தில் பிறந்தவர். இருந்தாலும் அக்ரஹாரத்தில் பிறந்தாலும் அவர் ஜாதியை பற்றி கவலைப்படாதவர். திருவனந்தபுரம் சூழ்நிலையிலும் ஜாதி கொடுமைகளை கண்டு ஆத்திரமடைந்தவர். See, in the early years of his life, he came across untouchability, and that untouchability was an electric shock for him. So this is what really shocked him in the first instance. And then when he became a little older, then he read a lot of Dr. Ambedkar's literature. Ambedkar, Periyar, Karl Marx, Narayana Guru, Vivekananda என்று அத்தனை பேருடைய அந்த சமூக சித்தாந்தங்கள், அந்த மானுட விடுதலைக்கான சித்தாந்தங்கள், காந்தி, இவர்கள் அனைவரையும் அனைத்தையும் படித்து தான் ஒரு கலவை சித்தாந்தத்தை தனக்கென்று உருவாக்கி கொண்டேன் என்று சொன்னார். Apart from that, he was a person with an encyclopedic knowledge. He was a voracious reader, not just about India, but about world history, European history, culture, literature. I mean, you name it, he was like an encyclopedia. வேதத்தில் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கு, புராணத்தில் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு எப்படி கெடுதல், அதுவும் அவர் தெளிவாக எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவார். அவர் திருப்பி சொல்வார், காஸ்ட் சிஸ்டம் இஸ் த சிவிலைசேஷனல் ஃபால்ட் லைன் ஆஃப் இந்தியா என்று. இந்திய நாட்டினுடைய, இந்திய நாகரிகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சாபக்கேடு அந்த சாதி அமைப்பு. அந்த சாதி அமைப்பை ஒழிக்காமல் மாற்றாமல் இந்த 80% மேற்பட்ட மக்களுக்கும் மேலே உட்கார்ந்திருக்கின்ற சிலருக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற அந்த இடைவெளியை எல்லா வகையிலும் இட்டு நிரப்பாமல், அந்த சமத்துவத்தை உருவாக்காமல் இந்தியாவிற்கு எதிர்காலமே இல்லை என்பதை அவர் நிச்சயமாக நம்பினார். இத்தகைய ஒரு சித்தாந்தத்துடன் தான் அவர் IAS-க்குள்ளாகவே வருகின்றார். And he told me that my future is already fixed. I have already opted for upliftment of scheduled castes, and therefore even in the IAS, even in administration, I will keep on working for scheduled castes. I asked him once, "Sir, why you opted to become an IAS officer?" He told me, "I want to see this country as a casteless. I want to see this a society where there is no atrocities and untouchability." That is why he opted to become an IAS officer. So till his last breath, he is not compromised. So he said we must break the caste, abolish untouchability. So he started from there. In this matter of relieving the pain of the untouchability of those people who were there untouchables, and those who were at the bottom of the caste system, what would he have done is what he was thinking for a long time, and some of the ideas had already started coming into his head when he was in Andhra Pradesh. அந்த நில உடைமையிலே இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எவ்வாறு மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள், எப்படி அந்த நிலத்துக்கான சொந்தம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு, அதில் எத்தகைய ஏமாற்றுகள் எல்லாம் நடந்திருக்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொண்டு பல இடங்களிலே நில விநியோகத்தை ஆரம்பிக்கின்றார். This will empower each and every person, so they don't have to seek this government employment. So the land itself will be a source of economic empowerment. Father hugely believed in women's empowerment. தலித், கிறிஸ்தவர், இஸ்லாமியர்களுக்கு கூட சச்சார் கமிஷன் ஏற்படுவதற்கும் காரணமாக இருந்தவர். இன்னும் சொல்லப்போனால் மண்டல் கமிஷன் ஏற்படுவதற்கும் காரணமாக இருந்தவர். Without P.S.Krishnan, it is very impossible to implement that Mandal Commission report. Manual scavengers, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக, அவர்களுடைய வாழ்க்கை மேம்படுவதற்காக அதற்கான சட்டம், அந்த சட்டத்திற்கான திருத்தச் சட்டம், இப்படி நிறைய கொண்டு வந்திருக்கின்றார் அவர். And never compromised on his principles. As Secretary to Government of India, he was instrumental in bringing path-breaking initiatives. He was the
crucial force behind the constitutional and legislative enactments like the Constitutional 65th Amendment Act 1990, vesting constitutional status in the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989, and the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993. Krishnanji was also formulated many schemes for the betterment of the marginalized, like the Special Component Plan for Scheduled Castes in 1978. He has an ability to communicate and give these demands to anyone, any party. குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியில் ஐக்கமணி ஆட்கள் பொழுது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் அவருடைய பதவியில் இல்லாவிட்டாலும் கூட ஆதரவளித்து வந்தார்கள். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியை ஆதரிப்பதற்கு ஒரு திட்டம் வேண்டும் என்று சொல்லி கம்யூனிஸ்டுகள் திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த திட்டத்தை உருவாக்குவதில் நம்முடைய P.S.Krishnan அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள். 50 திட்டங்களை முன்வைத்தார். அந்த திட்டங்களை எல்லாம் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரித்து அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக துணை இருந்தார்கள் என்பது வரலாறு. So he is a man who believed in the philosophy of a man live for others and not for himself. The uniqueness of Krishnanji is able to work with every walks of the life. Whatever the ideology you come from, what are the nature of your organization, who you are, it doesn't matter. As long as you are deeply committed, passionate about the work, he is there to guide you, to go to help us. He's always positive. And good thing is always he keep the engagement to convince others with clear logic, evidence and a passion. But to me he was more than a friend. He was actually really like a father figure, a guru, a mentor, and who used to steer me in my career. From my childhood, I think I'm very proud to say I do understand true India, despite the fact that he has given us a very privileged life. But one learnt about all these issues about India. My grandfather always believed in unity and in diversity in our country, and therefore we as Indians must continue what my tata did. And I really hope that even though he's passed away, we all continue this struggle and we get everyone at the same power. And I think every person in India has the right to education, right to healthcare, right to have equal position in life, and right to be heard. And hence we must continue the struggle for him, so that if he were here today, he would be proud of us. Sir was very much tenacious to provide justice to the downtrodden people. So if you have to close, he is the champion of social justice, of the communities. இந்தியாவில் தலித் மக்கள் பழங்குடி மக்களுக்காக அரசியல் கட்சிகள் செயல்படுவது என்பது ஒன்று. ஆனால் ஒரு தனிநபராக இருந்து கொண்டு அந்த தனிநபரே ஒரு இயக்கமாக உருவெடுப்பது, அந்த தனிநபரே அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் மீதும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது என்பது அவ்வளவு எளிதான செயல் அல்ல. ஆனால் அதனை செய்து காட்டியவர் திரு P.S.Krishnan. That I think made Krishnan Garu a crusader and a one-man army all his life, and that will continue to be an inspiration for all of us. Krishnanji was the right person to take up the idea of social justice because he could speak from all sides. In the dedicated service of humanity, the humanity in search of dignity and entitlements due to them as original Bhumiputras,